Hello, dear students. Let us now study about why the Great Revolt of 1857 became a failure. I'll be discussing those factors first, and after that, the impacts of the Great Revolt of 1857. So, though we consider the revolt of 1857 as India's first war of Indian independence, India's first war of independence, you have to know that there were several reasons which led to its failure. So generally, we have to conclude that it was unsuccessful, and let us see how and why it happened. So here I've given the reasons for the failure. So the first point I would like to discuss with you is that it was mostly you can say how this revolt was localized in nature. It had a lot of limitations. For example, the reason why the people of Jhansi revolted could not be related to the people of other parts of North India. So the reasons were sometimes local, mostly local, I can say. So the limited uprising nature, that is what I can say, was a feature, and this was in fact a major reason why it became a failure. We can see how though a lot of princely states in North India participated, there were a lot of other states that remained neutral too, and the revolt was mainly confined to the Indo-Gangetic Doab region. You can see how many other parts were not affected by this revolt. Now, there were rulers of Hyderabad, Mysore, Travancore, and Kashmir that did not join the rebellion. South India, as I've told many times earlier, South India was rather not affected by the revolt, and the sepoys in the Madras presidency, their regiments, they were very supportive and loyal to the company. So that is how we can see how that could have been a reason why it became a failure. And not only the rulers, Rajas and Nawabs, you can see there were zamindars too, some very big landlords who also remained neutral. So that can be seen as the reason. So I've given here the names of a few rulers of Gwalior, Indore, Hyderabad, Jodhpur, Nabha, Sindh, Kashmir, Nepal, Rajputana, all that remained neutral. Okay, now let us discuss the other points here. So, no effective leadership, centralized leadership was not there. I discussed that point too with you earlier. That is how we can see these were rulers, leaders with their own personal interest. Whether it was Nana Sahib of Kanpur, of Rani Lakshmi Bhai of Jhansi, you can see they had their own personal interest, and the only figurehead was Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor, who was so aged, and he could not, in fact, provide that kind of an inspiration to people rebels at that point of time. So the lack of a proper, effective, centralized leadership can be seen as another reason. The next point I can say here is limited resources, like how Indian side was financially very weak, the other side, the British side, was very advanced. Whether it was the case of military or economy, they showed much more development, and they were advanced, I can say. So the British side, in fact, got a good supply of men, material, and money, while the Indian side, they had to fight with bare hands, sometimes swords, sickles, and stones. So that has how limited resources affected the rebels very badly. Now, another point I can say is how the intellectuals did not support. Like in the case of French Revolution, you can see the intellectual backup, but in the case of the Great Revolt of 1857 in India, the middle class, the intellectuals as such, the educated group did not support, because they believed that these rebels were people who were drawn mainly by religious ideologies, and they considered that these ideologies were not progressive enough. They were retrogressive, and
and turning. They were trying to turn the clock backward. The rebels, I mean here. So that was in fact the impression which the intellectuals, the middle class, educated people had about the rebels, that they were trying to bring back, or they were trying to preserve, desperately trying to preserve feudalism in India. So that is how we can see how the middle class and the intellectuals remained neutral, or rather did not support the rebels. Then in the next slide, I can see I've given here the names of a few generals. Now, the reason why I've given here is to make you all know that there were a large number of very smart, experienced diplomatic generals on the British side, while Indian side lacked that too. Now I can read here General John Nicholson. He captured Delhi. Okay, that was his role. Then there was Major Hudson, who killed Bahadur Shah's sons, and there was Hugh Wheeler, who fought against Nana Sahib. General Neil was there, and he was there. Very active at Kanpur against Nana Sahib again. Then Colin Campbell was there. Okay, that he too was involved in the struggle at Kanpur. Now I have some more names here in this slide. There is, you can see, Henry Lawrence, who was the commissioner of Awadh, and he also played a very important role in attacking the rebels of Lucknow. Then there was Major General Havelock, who defeated Nana Sahib's force at Lucknow. William Taylor and they were in charge of suppressing the revolt in Bihar, and they attacked Ara, that is the place where Kanwar Singh was in fact leading the rebels. And then Hagrose was there. He was the one who in fact fought against Rani of Jhansi. So then there was called Colonel Onsel, he captured Benares. So some names I've given here, not all. A few names have been given here. So these were very experienced generals, I can say, who in fact provided the right kind of leadership at that point of time, and they definitely were in their military prowess much far better than the Indians. So that was another reason how the Indian side did not have those experienced generals and diplomatic leaders to in fact lead them. So let us see now here in this slide. From now onwards, I'm going to discuss about the impacts of the revolt. Okay, impacts of the revolt. So we've now analyzed how various factors led to the defeat of the revolt. It was a sporadic one. It did not have an ideology. It was a revolt which did not have a vision for the future. They captured Delhi in 1857, and they were not knowing as what they should be doing next. So that was another major reason. So from this slide onwards, I'm going to discuss about the impacts of the Great Revolt. So we can see how this particular revolt put an end to the rule of the Mughals, because the Mughals, though they were under Bahadur Shah, they were not very powerful at that point of time, but then the dynasty was there, and he was in fact the last Mughal emperor, and they've been ruling for 300 years or so. So that put an end to the very powerful the Mughals. And we know that the Mughal age under Akbar, it was known as the golden age in India, medieval India, and you can see how that came to an end. So that was a very important result. You can see how the British rule was responsible for, in fact, putting an end to such dynasties, not only in India. Wherever they established the colonial rule, they did that. They defeated the indigenous rulers and established their hegemony, political, economic and intellectual. Now, second point, British Crown directly took the administration. Okay, the British Crown directly took up the administration of India. That means until that point of time, until the revolt happened, it was company, the British East India Company with the board of directors, they were ruling over India. But once the revolt happened, back in England, it was Queen Victoria who was ruling, and they realized that there was no point in leaving India to the company because the company was getting enough and more profit out of that, and
the queen herself wanted to rule India directly, so that she knew very well what was happening, and she wanted to avoid misgovernance. She wanted to make sure that India would remain a part of the British Empire, and she believed that that was not possible if India continued to be a part of the territory under the control of the company. So from the British East India Company, you can see how directly the British Crown started ruling over India from 1858, and that was with the Queen's Act, Victoria's Act, Queen's Proclamation Act, the Great Indian Act of 1858, etc. We'll be discussing about the act separately in another class. So that is how the British Crown, that is രാജ്ഞി തന്നെ നേരിട്ട് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ലൈക്ക് ഹൗ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഹാഡ്, നൗ യു കെൻ സീ എ ന്യൂ ഓഫീസ് ദാറ്റ് വാസ് അപ്പോയിന്റഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. പുതിയൊരു ഓഫീസിൻ്റെ പേരാണ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരു അംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 15 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബോഡി, ഒരു ക്യാബിനറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബോഡി കെയിം ടു ബി കോൾഡ് ദ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ. So that was the Secretary of the State, who was assisted by a council that was known as the Indian Council. So the board of directors, who had powers till that point of time, lost all their powers. So company lost all their powers, and here you can see Secretary was appointed who was directly under the control of the Queen. Because he was a member of the British cabinet. So this was a new office, a very powerful office, the Secretary of the State. Now, next point, it put an end to the era of territorial expansion. That means the British no longer wanted to invade Indian princely states. They instead started a new era of industrial capitalism, or you can see new imperialism, a kind of rule by which they did not want to directly defeat rulers. They did not want to expand their territories any further. Rather, they wanted to keep these nawabs and rajas and also the rich landlords as bulwarks. They wanted to keep these people as bulwarks who would prevent or who would rather help them in the future when any revolt in case occurred in the future. സോ ഈ ആൾക്കാർ രാജാസ് നവാബ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തട പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൂടെ നിൽക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദേ ഷുഡൻറ്റ് കോൺകർ ദ ടെറിട്ടറീസ്. അവരുടെ ടെറിട്ടറി ഒന്നും ഇനി കോൺകർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കണം. ഈ റിവോൾട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായത് സോ മെനി റൂളേഴ്സ് ഹു സപ്പോർട്ടഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ്. അപ്പം അവരിലൊരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ടെറിട്ടറി ഇനി ഞങ്ങൾ കീഴടക്കില്ല എന്ന് പറയണം. ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് it was mainly because of that kind of feeling, feeling of fear and suspicion that many leaders partook in this revolt. Rani, Jhansi, Nana Sahibnokka പേടിയായിരുന്നു, അതായത് അവരുടെ പൊസിഷൻ പോകുന്നു. അപ്പം ഇനി രാജാക്കന്മാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെറിട്ടറി ഒന്നും കീഴടക്കില്ല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കണം. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി വിത്ത് us. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ബുൾവർക്സ്. ഓക്കെ, ഒരു വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് തന്നെ പറയാം ബുൾവർക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വാൾ പോലെ നിൽക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് നവാബ്സ് ആൻഡ് രാജാസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി കെൻ സേ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൈഡഡ് ടു പുട്ട് എൻ എൻഡ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ദി ഐഡിയ നോഷൻ ഓഫ് ടെറിട്ടോറിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ. അടുത്ത പോയിന്റ്, ദ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ആർമി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർപോയിസ്. ഒരു മൊത്തം അഴിച്ചുപണിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അഴിച്ചുപണി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്. അതായത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ പല റെജിമെൻറ്റ്സിലാക്കുക, എല്ലാ ഹൈ പോസ്റ്റും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക, കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദ സീക്രറ്റ്സ് ടു the high officers, not allowing Indians to know about that. പിന്നെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോർഖാസ്, അങ്ങനത്തെ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഡിവിഷൻ എന്ന് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ തന്നെ. അപ്പം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സിനെയൊക്കെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സസ്പീഷനും ഫിയറൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരിക്കലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ, എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, 6th point, that you can see how it was a favorable move
സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ആണ്. രണ്ട് ആക്ടുകളാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് 1861. ഇത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്ന് സോപ്പിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ വാഷ് പോലെ വോണ്ടഡ് ടു പാസിഫൈ ദ ഇന്ത്യൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പാസ്സാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യന് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എൻട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിന് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് എൻട്രി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആക്റ്റാണ്. അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇൻഫാക്ട് സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാ ലോക്കൽ ബോഡീസിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, കുറച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനിയും ഒരു കലാപം നടത്താനുള്ള അവരുടെ ത്വര കൂടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കണ്ടൽ പൊടിയിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് ഓഫ് 1861. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുക്കാതെ പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ ഭാവി കലാപങ്ങൾ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു അസംഷനിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് വരുന്നത്. ഇനി സെവൻത്ത് പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദ റേഷ്യൽ ബിറ്റർനെസ് ആഗ്രോവേറ്റഡ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിന്നെ ഭയം തന്നെയായിരുന്നു. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആറ്റ് ഓൾ. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭയം വന്നു. ദേ ഓൾവേസ് ഫിയർ ദ ഇന്ത്യൻ സൈഡ് വുഡ് റിവോൾട്ട്. എല്ലാം വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു കലാപം പിന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. സോ റേഷ്യൽ ബിറ്റർനെസ് വാസ് ദെയർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ലോട്ട് ഓഫ് intellectuals and writers started writing about British rule. For example, there was Rudyard Kipling who wrote The White Man's Burden, saying that white men എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയാണ് ടു റിഫൈൻ ആൻഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദ ബ്ലാക്സ് ആൻഡ് ബ്രൗൺസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക. സോ ദേ വർ ട്രൈങ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ ദ കൊളോണിയൽ റൂൾ ബൈ ദാറ്റ്. കാരണം പുറത്ത് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഒരു നല്ലതാണെന്നും ഒരു ഫെയർ പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നോട്ട് ദാറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത്, കാട്ടുജാതിക്കരായ ഇന്ത്യക്കാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എന്നാണ് റാഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ്, നമ്മളുടെ മൗഗ്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ അയാളുടെ ഓത്തറാണല്ലോ, മൗഗ്ലിയുടെ ക്രിയേറ്ററാണ് റാഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ്, ഓത്തറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ് ദ വൈറ്റ് മെൻസ് ബർഡൻ. യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ഹി ട്രൈ ടു ജസ്റ്റിഫൈ colonial imperialism through this poem. So you can see how there was this racial bitterness, suspicion, fear, and also how they desperately tried to justify the exploitative nature of the British rule, justify the colonial rule, in fact. Okay, last point in the how the revolt affected Indians. It was in fact a revolt which provided perennial source of inspiration to the Indian national movement that was to begin very soon. In this period, 1857 കാലത്തൊക്കെ actually you can see how there was no national outlook as such in India. We discussed that earlier. Nationalism, ദേശീയ ബോധം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ that was not there very much. പക്ഷേ അത് it was soon to happen by 1885 and so on, with the organization of the Indian National Congress and such parties. You can see how a bad feeling of nationalism was there. അപ്പം ആ പാർട്ടീസും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി 1947 വരെ ഇന്ത്യക്ക് അതൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്തു, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ all these leaders, ഗോഖലെ ആയാലും ഗാന്ധി ആയാലും ആരായാലും, they look back to this revolt, and this revolt in fact gave them that perennial source of inspiration to get India freedom from the British. So that is how this can be considered as a great revolt, and you can see how it continued to inspire generations of Indians against the British to to break away from the British paramountcy. So these are the impacts of the Great Indian Revolt.